Hi everybody, how are you today? Hope you're doing pretty well. I'm Rustin and welcome to IELTS by Rustin channel. درود به عزیزان، امیدوارم حالتون عالی باشه. راستین هستم و خوش اومدید به کانال آیلتس با راستین. امروز میخوایم جلسه 17 از تدریس کتاب My Set for IELTS 2 رو استارت بزنیم. Unit 4 Section Speaking. In this unit we will learn how to. خب بولت پوینت ها رو یه دور میخونیم. Plan your long-term answer for speaking part 2. Use the correct sequencing words to give your answer a clear structure. Understand sentence stress when using sequencing words. Deal with following up questions after your long term. اوکی، قراره که روی سکشن توی یعنی اسپیکینگ خودمون کار کنیم، بتونیم برنامه‌ریزی درستی داشته باشیم براش، از کلمات ترتیبی مناسب و درست استفاده کنیم برای که اون ساختار و اون گفته ما در سکشن 2 خیلی با هم مرتبط تر باشه. و understand sentence stress. استرس ها خیلی مهمه، مخصوصا موقعی که از sequencing word ها استفاده میکنیم و همچنین بتونیم که با follow up question ها چجوری باید رفتار بکنیم. Listen, ask and answer these questions with a partner. 1. What different places have you been to on holiday? خب بچه‌ها نکنه این سوالات یه سری سوالایی هستش که میتونه تو پارت 1 ازتون پرسیده بشه، میتونید خودتون بهش جواب بدید، چیز خیلی مهمی نیست، ولی حتما یه جواب سمپل انسری برای این دست از سوالات داشته باشید، چون احتمالی که سر اسپیکینگ خودتون سر امتحان اصلیه واسهتون همچین سوالایی پیش بیاد زیاده. پس اینو فقط میتونید بهش جواب بدید، تو اون نوتبوک اسپیکینگ خودتون بنویسید. Have you ever been to the deserts? What about a city break? What kind of transport have you used during holidays in the past? And have you ever traveled anywhere alone? توی پارت بعدی preparing for speaking part 2. Section 2, listen to the instructions the examiner gives at the start of speaking part 2 and choose the correct answer. خب نیازی نیست اینجا ما دیگه به لسنینگ گوش بدیم، من فقط جوابا رو میگم و با هم دیگه میریم جلو. در نمبر 1 مسلما این درسته، میگه the examiner will give you a topic. ما خودمون هیچ کنترلی روی تاپیک در سکشن اسپیکینگ نداریم، چون کیو کارد رو خود اگزامینر به ما میده. 2. You have 1 minute to make notes. You have lots of minutes. خب غلطه، یه limited تایمی داریم و اونم 1 دقیقه است. 3. You should make notes on the paper provided. یه تیکه کاغذی بهتون میدن و قلم که شما میتونین روش نوت برداری، پس you can make notes on the task card. غلطه، بازم این اولیه درسته. 4. The maximum time to talk is 2 minutes. همونجور که همیشه گفتم، اگر ویدیوی واستون از اگزم منم ندیدید کاردشو بالا میذارم، اونجا توضیح دادم که قشنگ سکشن اسپیکینگ به چه شکل هستش. خب پس اینم the maximum timeمون 2 دقیقه است. And the last one, you should keep talking until the examiner stopped you. Okay? اینم اینجا. و بچه همیشه یادتون باشه فکر نکنید اگه اگزامینر یه جایی میگه okay that's enough, very nice, well, بعد شما فکر کنید که اشتباهی کردید یا نه داشتی غلط حرف میزدی. شما چون تایم 2 دقیقه‌ای داری باید تو اون بازه زمانی صحبت تموم بشه، به همین دلیل اگزامینر دیگه نمیذاره بیشتر از 2 دقیقه حرف بزنی. حالا یه بین 1 دقیقه و نیم تا 2 دقیقه هم که حرف زدی که دیگه میتونی خودت هم استاپ کنی دیگه، چون تو بازه زمانی که باید حرف میزدی صحبت کردی و صحبت تموم شد. Next page. 3. Look at the task the examiner gave the students in exercise 2. خب یه تاسکیه، یه کیو کاردیه که میخوان روش کار کنیم. اول تیپ 3 رو میخونم. The section on the task card should usually be taken in order. So it reads like a real story where you set the scene in the beginning, then give your opinions at the end. بچه منظورش اینه که شما تو سکشن اسپیکینگ پارت 2 وقتی کیو کارد رو بهتون میدن، اگه دقت کنید باید یه سری بولت پوینت ها حتما کاور بشه. شما اگه این بولت پوینت ها رو کاور نکنید تاسک ریسپانستون نمرش کم میشه، یعنی تو سکشن تاسک ریسپانس تو اون فیچر نمرشون میاد پایین تر.
حالا این بولت پوینت ها چیه؟ ببین describe an exciting journey you once took. خب این تایتل ماست تو این کیو کارت. You should say خودش داره میگه باید چیا رو بگی. When and where you went on the journey, what kind of transport you used, what happened on the journey. خب این سه تا بولت پوینت هاست و یه سامری داره، رانداپی داره. And explain what you remember most about the journey. اینا تو سکشن آخر باید لحاظ کنی. این کیو کارت داره. تو سکشن 4 داره چی میگه؟ Complete this table with your own idea, then practice asking and answering the questions with a partner. When and where you went on the journey. حالا شما همین سوال رو فکر کن میخوای حل کنی، میخوای جواب بدی. همین سوالی که تو سکشن 3 بوده، همونو ما الان اینجا میخوایم استپ بای استپ بریم جلو. به همچین صورتی باید این سوال رو جواب بدید. Where did I go? When did I go? Who did I go with? اینا رو تو سکشن اسپیکینگ پارت 2 موقعی که 1 دقیقه وقت دارید برای نوت نوشتن اینجوری باید جواب بدید بچه‌ها. مثلا Where did I go? Toronto. When did I go last summer? اینجوری تیکه تیکه یا کلمه رو نوتت می‌نویسی و موقعی که می‌خوای تو اون 2 دقیقه صحبت کنی این کلماتی که به صورت پازل و نوت نوشتی رو به هم دیگه وصل می‌کنی. یه پاراگراف از توش در میاری، 2 تا پاراگراف از توش در میاری تا اون 2 دقیقه رو کاور کنی. تو سکشن بعدی what kind of transport. خب چه ترانسپورت استفاده از چه وسیله نقلیه استفاده کردی؟ میای یکی یکی می‌نویسی what kind of transport did I use, why did I use the kind of. این میخواد بهتون بگه مپ یا پلن جواب دادن این سوال به این شکل است. شما تمام سوال‌های سکشن توی اسپیکینگ رو باید اینجوری نوت برداری کنی و تو اون 2 دقیقه جواب بدی. What happened on the journey. چه اتفاقاتی افتاده؟ شما حالا یه اتفاق امکان داره فقط یه اتفاق باشه. حالا اینجا نوشته 3 تا اتفاق، امکان داره 2 تا اتفاق باشه. And explain what you remember most about the journey. و سر آخر اون موضوعی که از همه براتون بولتر بوده تو اون سفر اونو میذاری سر آخر. برای جمع‌بندی استفاده می‌کنی. تیپ 4 هم اگه نگاه کنید نوشته it sometimes helps if you add some questions of your own to the task to give you more to say. اینجا نکته‌ای که میخواد بهتون بگه اینه که یه سری سوالای دیفالت داده خود تاسک، شما باید بهش جواب بدی. بعضی اوقات یه سری سوالا خودتون ذهنتون میسازه که اون سوالات باعث میشه که دیتیل بیشتری رو اضافه بکنی به اسپیکینگت. Next page. Using sequencing words. 5. Close your books and listen to the students attempting the task in exercise 3. Look at the pictures and listen again. As you listen, put the picture in order they happen. خب ما قراره یه لسنینگی رو گوش بکنیم، یه ریسپانسی به همین کیو کارتی که داشتیم روش کار میکردیم و پیکچر هایی که داریم رو قراره شماره گذاری کنیم in order. Okay? Bullet point. You need to use the correct sequence of words during the long turns so that the examiner can understand what happened from beginning to end. Of course you need to use sequence of words in the right order. Guys, شما باید از این کلمات ترتیبی به نحوی استفاده کنی که کسی که داره گوش میکنه، حتی تو رایتینگ هم همینجوری، یا کسی که داره میخونه بتونه از ابتدای اون داستانی که شما دارین میخونین متوجه بشه و شما رو فالو آپ کنه تا آخرش. اوکی؟ اگه یادتون باشه داشتیم first, second, firstly, secondly, at last, at the end. اینا همشون کلمات سیکونسینگ ورد بوده. تو اسپیکینگتون هم باید وقتی که دارید همچین کیو کاردی رو ریسپاند میدید، یعنی دارید یک جرنی رو یا ترافل یا تریپ رو تعریف میکنی، باید به صورت ترتیبی بری جلو. حالا قرار ما بشنویم این لسنینگ رو و شماره گذاری کنیم ترتیب اتفاقاتی که داره اینجا میفته و ما با عکس داریم میبینیم. خب بریم سراغ لسنینگ. Track 39. Track 39. I remember a trip I took last year, on the 12th of August, I believe. I boarded a plane to Paris, which was rather exciting as I'd never done that before. Since I come from China, it took a long time to arrive. But when I got there, the first thing I did was go to the Louvre Museum, you know, where the big triangle is by the entrance, and took some pictures. After that,
I boarded a subway train to the Eiffel Tower to take more pictures. Because I was pretty hungry around that time, I went to a restaurant. Although I had trouble ordering food because I don't speak any French. Once I had eaten, I then took a tour bus to the Champs-Élysées in order to do a bit of shopping, where I went on to buy as much as I could. I even bought a souvenir snow globe for my friend Julie, as she collects them. However, when I got back on the tour bus and started taking pictures, I dropped my camera over the side, watching it break on the ground. After everything was over, I took the flight back to China. It was a great experience. Although next time, I think I should study some French before I go. خب بچه این سکشن هم تموم شد. یه دور فقط میخونم که چک کنیم. 1D 2A 3B 4I 5L 6C 7F 8E 9G 10J and 11K. خب اگه دقت کرده and H12 section 6 رو نگاه کنید. میگه use the words from the box and your idea from exercise 4 to plan your own answer to the tasks. Then practice your answer with a partner. حالا با استفاده از این کلماتی که بهتون توی تاسک 6 داده after until as اینا تا آخر، شما با استفاده از این کلمات و ایده خودتون و اون سفری که خودتون دوست دارید در موردش صحبت بکنید به تاسک یا همون کیو کارد سکشن 3 جواب بدید. صداتون رو رکورد کنید، سعی کنید بین 1.5 دقیقه تا 2 دقیقه صحبت داشته باشید حتما و حتما همون 1 دقیقه نوت برداری رو انجام بدید. Announcing sequencing words. 7. Listen to sentences 1 to 5. Decide whether the words in bold are stress or unstressed. Underline the stress words. قراره یه سری sequencing word بشنویم و تشخیص بدیم که آیا ورد هایی که به صورت بولد نوشته شدن استرس هستن یا آن استرس هستن. اگه استرس هستن میتونیم استی بذاریم، اگر نه که آن استی بذاریم یا تیک بزنیم و زبده. خب دوباره میایم میشنویم این سکشن رو و میریم سراغ حل کردن سوال. I remember a trip I took last year on the 12th of August, I believe. I boarded a plane to Paris, which was rather exciting as I'd never done that before. Since I come from China, it took a long time to arrive. But when I got there, the first thing I did was go to the Louvre Museum, you know, where the big triangle is by the entrance, and took some pictures. After that, I boarded a subway train to the Eiffel Tower to take more pictures. Because I was pretty hungry around that time, I went to a restaurant, although I had trouble ordering food because I don't speak any French. Once I had eaten, I then took a tour bus to the Champs-Élysées in order to do a bit of shopping, where I went on to buy as much as I could. I even bought a souvenir snow globe for my friend Julie, as she collects them. However, when I got back on the tour bus and started taking pictures, I dropped my camera over the side, watching it break on the ground. After everything was over, I took the flight back to China. اوکی، پس کلماتی که استرس داشت: Paris, exciting, food, French, eating, and pictures, camera. Okay, we'll go to the next exercise. Choosing the correct sequence of words. Connect the sentences beginnings 1 to 10 with sentences ending A to J. قراره که بچه دو تا سنتنس رو با هم دیگه جوین کنیم با استفاده از sequencing word درست. And the correct sequencing words. Okay, more than one answer may be possible. خب میتونیم از یک بیشتر از یک جواب استفاده، یعنی یک کلمه امکان داره فقط کانکت نکنه این دوتا رو، دوتا کلمه دیگه هم بتونه ریپلیس بشه با اون یه دونه sequencing word. خب یکی یکی میخونیم کلمات رو ببینیم که چی داریم. Number 1. This was rather exciting. Okay, this was rather exciting. حالا قراره این کلمه رو با یک sequencing word مناسب جوین کنیم با کلمه بعدیش. اینجا ما از since as because میتونیم استفاده کنیم. این همونجاست که میگه more than one answer may possible. Okay,
و در ادامه I had never done that before. Okay, I had never done that before یعنی if. پس ما میتونیم از کلمه دوباره میگم as, since and because استفاده کنیم و number one ادامهش میشه if یعنی این میشه number one و کلمات سیکوسی وردش هم که گفتم. 2. It took a long time to arrive. Again guys, as, since, because are the possible answers or possible sequencing words. I come from China, so it took a long time to arrive. As, since or because I come from China. پس to میشه همین B که جلوش هست. 3. It was a great experience, although next time I think I should study French. تجربه خوبی بود اما با این وجود باید چیکار کنه؟ میگه دفعه بعد باید چیکار کنم؟ یکم فرانسوی یاد بگیرم. So it was a great experience. این میاد اینجا میشه although. دفعه بعد باید چی؟ study French میاد H. پس این شد number 3 H. 4. I went to a restaurant. I went to a restaurant as, again, since or because I was pretty hungry around that time. بچه نگاه کنید حالا که ما possibility هامون زیاده میتونیم از sequencing word های زیاد استفاده کنیم. سعی کنید تو گفتار خودتون اینا رو یکی یکی به کار ببرید. همش نگید because یا since. وقتی شما میاد تنوع میدی اگزمینر متوجه میشه که شما دایره لغات خوبی دارید، تسلط خوبی دارید برای اینکه بدونید کی از چه چیزی استفاده کنید و از ریپیتیشن دارید جلوگیری میکنید. اینا همه به نظر میاد واسه اگزمینره و در نتیجه مسلما نمرتون میره بالا. پس دوباره since, as و because هر ستا میتونه استفاده بشه. I was pretty hungry around that time. این هم میشه 4. 5. I went to the Champs-Élysées to do a bit of shopping. Okay, خب که تا اینجا اوکی. حالا where یا and. I went on to buy as much as I could. پس یا where یا and هر دوتاشو میتونید استفاده بکنید برای سکشن سنتنس 5 و در ادامهش هم میشه این سوالش ای. این شد 5. 6. I then took a tour bus. بچه این خودش هم سیکوسی ورد رو نگاه کنید. I then سپس بعد از اون. اوکی. took a tour bus برای اینکه کانکشنمون رو برقرار کنیم. once I had eaten. زمانی که حالا غذاشو خورد یه باستور رو انتخاب کرد یا از باستور استفاده کرد. پس I then took a tour bus once I had eaten. شما میتونی اینجا از once استفاده کنی یعنی این میاد اینجا section once و I had eaten. این هم میشه 6. 7. I took the flight back to China after everything was over. Okay, after everything was over. خب اینم که دیگه روشه یعنی این میشه number 7. 8. I got back on the tour bus and started taking pictures. tour bus and و اینجا شما باید از I got back on the tour bus از and استفاده بکنید که میاد اینجا and و بعدش چی؟ started taking picture یعنی میشه C. number 8 میشه C. 9. I started taking pictures but I dropped my camera over the side. خب بات هم بچه موقعی استفاده میکردیم که یعنی کانترست داشته باشه دو تا طرف سنتنس های باتمون. پس میگه I started taking pictures but اما I dropped my camera over the side. okay. 9 باید از بات استفاده کنید یعنی این میشه شماره 9
but و بعد از اون I dropped my camera. Okay, I dropped my camera. این هم میشه 9. And the last one, once I had eaten, I then took a tour bus. I then یعنی اینجا میشه 10 take a tour bus. Number 10 is 8. Okay. خب اینم از این تمرین. بچه شما تو اون کیو کاردی که قرار بود خودتون جواب بدید سعی بکنید از این کلمات قشنگ استفاده کنید. همونجوری که اینجا الان ما این کنکشن ها رو برقرار کردیم، شما هم در جواب به اون کیو کارد سعی کنید با استفاده از سیکونسینگ ورد ها کنکشن ها رو برقرار کنید. Next page. Okay, listen to 3 recordings A, B, and C and answer these questions. How many questions did the examiner ask? What kind of question did the examiner ask? And how long was the student's answer? Tip 9. When ending the long turn, try to summarize what you have said. میگه موقعی که صحبتتون تموم میشه، بعد از یه مدت طولانی که دارید حرف میزنید تو اون سکشن تو رو میگه try to summarize what you have said. خب یه جمع‌بندی میگه داشته باشید. همیشه ما یه جمع‌بندی هم تو اسپیکینگمون باید داشته باشیم، هم مسلماً توی رایتینگ خودمون. لیسنینگ رو پخش میکنم و این سه تا سوال رو جواب میدیم با. A. And it was a great experience. I think I'll always remember going to Tibet. Do you generally enjoy visiting new places? Yes, I would say I like to try new things, meet new people, so traveling is something that is very important to me. B. And it was a great experience. I think Paris is one of the best places on earth for culture. Would you like to visit Paris again? Oh, definitely. Maybe in 10 years' time, I'd like to go back and see if anything had changed. Is there anywhere else you'd like to visit one day? Yes, I've always thought about going to Rome. I mean, I'm a big fan of the opera and love Italian food, so it's next on my list of destinations. C. And it was a great experience. London was one of the most interesting places I've ever been to. Is there anything you didn't like about your holiday? Maybe the weather. London isn't exactly famous for being a hot, sunny place to visit, but I didn't think the weather would be quite so bad as it was. Would you recommend London to a friend? Yes, definitely, but they would have to bring an umbrella. Everything else was wonderful though. I would definitely recommend it. Okay guys, number 1, how many questions did the examiner ask? That was 5 questions. And what kind of questions did the examiner ask? خب مسلماً همونجوری که متوجه شدید اکثر کوشناش yes no question بود و would you like از کوشن های would استفاده کرد زیاد. Would you recommend, would you like, okay? And the last one, 3, how long was the students to answer? تقریبا بین 5 to 10 seconds, okay? بین 5 تا 10 ثانیه طول میکشید تا هر کدوم از سوالایی که اگزمینر میپرسیده رو جواب بده. اگزم اسکیلز هم جزء هومورک خودتون هست میشه و یک کیو کارده که شما باید بهش جواب بدی با توجه به چیزایی که اینجا یاد گرفتیم، سیکونسینگ ورد هایی که یاد گرفتیم بر روش کار کردید، یه تاسک کاردی دارید و همونجور مثل همیشه 1 دقیقه نوت، 2 دقیقه جواب و رکورد کنید. حتما صدای خودتون رو 2-3 بار گوش بدید و سعی کنید اشکالاتتون رو برطرف بکنید. خب عزیزان، به پایان این جلسه از تدریس کتاب Mindset for IELTS 2 رسیدیم. اگر از این جلسه هم خوشتون اومده و براتون مفید بوده، ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنید. اگر تا الان کانال رو سابسکرایب نکردید، کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله هم فعال کنید تا نوتیفیکیشن ویدیوهای جدید براتون بیاد. مثل همیشه شیر و کامنت و لایک هم یادتون نره. See you guys. Bye.